Hello, citizens of the world. We are anonymous. Azwamo kuma matangazo ubukwe bw'abakene bari VIP amatangazo bari na VIP bitandukanye n'abakene akenshi abari mu music DJ cyangwa akazi cyengwere ku buryo amatangazo ameze Nobody can show you love. bukwe y'umuziki nyamuneka abantu nyamuneka umuntu waparitse Rangerova RAD 447B ayikure mu nzara VVT yabangamiye DJ cyangwa akazi ki kino Bukwe akazi gakeya nyamuneka mufashe dushimira umuryango wa Kamari kuva muri Sweden uje mu Rwanda mu bukwe bwa mushiki wabo ni ibintu by'igitangaza nibatambuka kandi imbere bazafata ifoto y'urwibutso koze mu kanya bagiye gusubira digeshiramo akazi ki sasa ngwino mu bakene byo nyine amatangazo aragukanga n'indirimbo byo nyine abakene ziba zitandukanye digeshiramo umuziki mwereke nyumvira umuziki gake mbere yo gukomeza tubihanangize nyamuneka abantu muri kunyara ku rukuta rw'inzu inyangize kudusanga mu gikoni DJ niwongeye gusubiza uwo muziki nyamuneka twongeye tubihanangize tuwarete neza abantu bavuye i Kigali abandi mwerekeze mu cyamba ryo kwa Kariyose you know, amashanya rero ariko Yuya cyane sometimes bijyanye cyane no kujya mu Rwanda buri kumwe akenshi biri love yumwe akana kagakire kari kumwe na papa wako bari mu modoka bari kumuvinga you know amwereka ibyiza bitatse Kigali Sonia yes dad you know where Kigali International Airport is I don't know that let me take you where it is Sonia there it is that's Kigali International Airport oh that is wonderful I really love it oh that's where you have to pass before you reach to Canada for your studies. Ni bintu by'abakene, ni bintu really lovely. Now Sonia, do you know where Kigali Convention Center is located? No, Dad, I don't know. Let me take you where it is. Sonia, there it is. You know, biganiro biravye. Natekereza uburyo nabagandi kumwe na papa mwishyamba turi gusenya. Nawe afite ibyiza nyereka mwishyamba buretse ko ari ibintu byamukangaga gusa. Turimo turasenya Joshua, karame papa. Cya gihe urakibona kiri hariya. Hariya nahe kinzoka y'incarwa. Ibintu bikagucanga mukongera mu gasenyi ariko ubundi Joshua niki papa nyoko yigeza kubwira impamvu twakwise ka muhanda nabyambwiye kariya gahanda kari hariya ruguru kabona nyoko yarakujyanye kwa muganga imwanga mu nda birangira gukubisa aho ngaho yaragiye kubyara wavukiye ku muhanda havukiye ku muhanda nese papa mwari mwabuze izindi zina mu nyita naje shatse nk'umubyeyi utekereza nari nashatse kwita Kanyanzi ariko nasanze mushiki wawe ariko yitwa bose bavukiye imihanda abo ni abana bumva ngo babuze ibyangombwa by'amavuko ninde wagweze ibyangombwa by'amavuko bavukiye mu ishyamba kiro kumva ngo bamwe babuze visa ninde wagweza visa ahubwo mwabuze n'indanza bagize ababuze visa mwese mwavukiye ku muhanda babuze ibintu by'abakire bijya cyane sometimes you know akenshi mbibona uzarebe nk'akana umwana wo mu cyaro arwara ukagira ngo arwaye famille yose yarwaye umutwe akana umubyeyi yahanga cyo my God I don't know what I'm gonna do Sonia can you taste on this food you know akana man I feel I don't want you know n'abakire can we cook for you chicken no mom I don't want yanzi nkoko you know Sonia what can we do can I bring for you burger no mom I feel I don't want can vomit you know ibintu nk'ibyo wese ko nanjye sometimes najya ndwara nanjye bakambwira ibyo kurya nyine nshaka buretse ko byari ibyo kurya byari ibya gakondo ndarwaye cyo ko warwaye malaria ukaba udashaka kurya tukuzana umushogoro se bakubana nawe ushaka twese tukuzana turistaga wenda uko ibintu biragucanze you know wakana kagakire karwara ugasanga yarwaye umutwe bamuzana ibintu by'ibinyomoro amacungwa ibiki byose you know nyuma bakiyuka ibinini nka paracetamol ibintu nk'ibyo nigeze kurwara mu nda nahe nekeza ko ibyo bari bubinzanira Paras warwaye kinarwaye mu nda byagufashe ryari hashize iminsi 2 none wacyana we urambwira ko turi bugure igikakarubamba wari wamwe ibintu bishayira bikagusetsa bakivanze n'umuravumba kumva ibyo cyane bijya akenshi njye mbona iyo umwana bamuhaye homework uzareba kana gakiri iyo bagahereje homework akataje
You know, karatani mugoroba. Good evening, Dad. Good evening. We are given an homework. What type of homework? It's mathematics. Where is the problem? The teacher asked, what is 2 plus 2? My daughter, I don't know 2 plus 2. Really? Come outside and I'll show you. Next time when you're given homework, use your daddy's surroundings. Use what? My daddy's surroundings. So you are given 2 plus 2. Are you seeing those 2 Range Rovers over there? Yes, Dad. Are you seeing those 2 hammers over there? Yes. Add them together and tell me, how many cars does your daddy have? 1, 2, yes. 3, 4. Wonderful. Next time when you're given homework, I use what? Your daddy's surroundings. Sasa likananje naye. Bamaye homework. Ubundi twe nagari homework no umukoro. Homework no gusenya abo. So natash. Mwiriwe papa. Mwiriwe. Baduhaye umukoro. Batubwiye ngo abye mugomba kudufasha. Ntabwo twishyura muri ishyura. Kuki batabafasha tuba twarabishyuye. Kibazo kiri mu mibare. Kibazo kiri he? Bambwe 5 neragijeho 5 ni kange wacana uratekereza ujya wuzwa 5 guteranyaho 5 nabyo zana bitatu byawe hano. Ndagira ngo wimbara umbwire intoki ufite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kigoryo rwa 11 ukwe papa nari neranyije akaregeye bavukanye ibibazo baga gutambira ngwino mwere ubutani baguhereza ibintu byo guteranya uko dukurisha imitungo yaso agenda hanze ziriya ngurube shano ziriya yurazibona teranyaho ziriya nko kumbwira amatungo papa wafite 1 2 3 4 5 zo ni ingurube 6 7 umunani imwe irirukansa kigoryi yirukanka n'utebona n'ugaruke muri rugo amasheri ngo YouTube ni abe nawe nuko ni kumeze you know abanga bane ushobora gusangara guhamagaye uri boyfriend hello Joshua hello my dad is dead I don't know what I'm gonna do he's dead yeah he's dead oh my god I'm so sorry for the death of your dad oh same to you Joshua I'm gonna happy birthday same to you as if you were born on the same day happy Valentine's Day hey Oguchi hey can I ask a question Honorable Louise Mushichua is leading the French language in the whole world. Yeah, it is. And Joshua wants to read Kinyarwanda language in our country. Join the 2 sentences beginning with, in spite of the fact, and end with no sooner. Let's go. In spite of the fact that Joshua wants to learn Kinyarwanda in Rwanda right now. He's a manager. Hello, how are you? Thank you. Happy Valentine's Day. Thank you, and you too. Thank you, Jose. You too. Okay, if communication in English changes to communication, television changes to television, what about forestation? Let's go, please. Congratulations, English is a problem here. Cyoje cyagora naye wonye muri Miss Rwanda kandi reka ngubwize ikintu kimwe kugira ngo umenye umukobwa wize n'umukobwa utarize umenye iyo yagusuye muri ghetto. Umukobwa wize ni kakandi kaza muri ghetto honey I feel I want to go to the toilet. Do you have a toilet paper? No, I don't have. So what will I use? You know what? Let me send somebody to the boutique that brings it for you. You know gukarize ni wamutoje. Naye reka uhure n'igikobwa kitize. Cheri ngo numva kujya kuri wese namba aho dusomara. Nsoma nesurambwira ko ndi bukoreshe nese ya televiziyo si yawe ni yanjye nese kikarito wayiguriyemo kiri hehe umukobwa ntabwo yize akwibuta byabiye byake urabizi kera natwe pepa z'abagabo hari methods twakoreshaga hariyo kubyo bita gusurroundinga kuri wese ukareba inguni ya wese iyo bita sliding hari ino watozwa na mama wawe iyo bayitaga ikimodoka mama akabanza akaguhereza theory mu Afurika arakubwira ubanza ukafata imyenda yawe ukayishyira hano then warangiza ukajya hasi ugatwara ikimodoka ukanezerwa ukanavuza n'amahoni ukamenya ko utagomba kuyikoresha iyo method ukaza ugatwara wahura n'akabuye imbere ukamenya ko yari dodani ugataruka Hari igihe aba yaje n'imbere bikaba ngombwa ko ukata ku ruhande
Bibi, ambutia, Yo mama shimini mana ngwe mu bukene n'izina ry'Imana. Metarizi ahantu ushobora kumenya umukobwa wize n'utarize umenye niba wamusohokanye muri hoteli no mwasohokanye muri Kigali Convention Center mwasohokanye muri Serena aho ngaho umenya umukobwa yarize akenshi nta cyongereza baba bazi kandi ziriya menu ziriya list ziba ziri mu cyongereza cyangwa igifaransa reka usohokane n'utarize menya abayireba nk'uri kwireba kuri liste y'itora uzi ko banshize ku muri kugereka nayibonye muri Miss Rwanda harimo abakobwa batandukanye bamwe bari bacyongereza abandi batakizi bahuye ni mwiza Megan aratangira what can we bring for you, what have you had? Do you have chicken burger? Yeah, we have. What about beef burger? Yeah, we have. Just bring chicken burger. What kind of, do you have soft canned drinks? Yeah, we have. Just bring only that. You know, I cheese. Reka bahura na mwise neza Josiane. What have you? Why do you want us to bring mwise neza Josiane? Come again, please. Why do you want us to bring? Tukuzanira iki? Urabizi? Tubura kubibatuma bigatinda. Kugira ngo rero byihute nzana n'ibyo ni mwiza ndagane mwamuzanire. Icyongereza n'indaje. Uretse ko na papa nawe icyongereza kijya kimubora sometimes. Ni umuntu utazi Instagram nagaza aba followers. Rimwe nigeze kumubwira papa mfite 10,000 biri kunkurikirana waribye. Papa ni Instagram waribye icyo mubaye 10,000 byose. Rimwe nigeze kumubwira nagaza n'amagambo in front of na behind of. So rimwe nigeze kumubwira nkoropa imbere y'urubaza nkoropa inyuma y'urubaza ariko uburyo yabishyize mu cyongereza biri funny. Nakoropa imbere inyuma sinakoropa ndamusuzugura ariko uburyo yabigiraga Mama Joshua no mwana atangiye kunena byageze bitese. Yesterday I told him to mop before and after veranda. He didn't do that. What did he do? He mopped it before and left it after niba nicyo cyongereza. So mama nawe aramureba aravuga you know muhereze forgive us utanyongera uzamukubita. Iyo niyo famille turimo. Ariko mba nicaye muri salo kumva papa nabahamagaye. Turi nka batatu. 1, 2, 3. Both of you come here. We are already 3. Abantu batari kubyumva shabazi ko ibyo ndi kuvuga biri nyabyo kandi ni imbogo nyazo. Mama ntabwo uri kubisobanukirwa. Translating. Assalamu alaikum. You know, icyongereza ni dare. Nyabibona sometimes nano ikintu naje kumenya. You know, I do study techniques. Have you ever enjoyed sex? Icyama kagakomereza ako kanavuze. You know, hari ikintu kijya kinangaza kenshi. Reka mbanze nshimira abantu bari single, ndabona hano ku ntebe. Are you single? Ufite umukunzi nta mukunzi ufite? Nta mukunzi? Ufite imyaka ingahe? Icyo ni ikibazo. Happy Valentine's Day to those who are single. Ndabizi ubu na mama ntabwo yawuserebuye uno munsi. Thank you. Now we will celebrate because I remember in 2016 I think it was Valentine's Day. Kugira ngo umenye ko mu rugo biba byari chanze. I went found where my mom was seated worried about that. I asked Mom, it's Valentine's Day, you have to celebrate. Zubuya isambwira Joshua, these days your father is no longer romantic. For him it takes Valentine's Day like a walk to remember, then it's done. Niko famille zibayo. Uretse ko nawe sometimes uwo munsi ntabwo njya celebrate. Umukobwa twahuriye muri Seka live y'ubushize arambwira Joshua I really love you, you know I don't know what I can do. Amereza na 5K for the love. Ndavuga really? Umwana ibintu bijya akajya kunyweza bya bindi you know message telefone ndazimweza namereza izindi we started chatting VIP messages ibintu nk'ibyo no za message za VIP how do you see Miami Beach utuntu nk'utwo how do you see Kigali Convention Center reka zino za manegeka urabwira girlfriend wa honey could you mind if you take a visit to Gishwati Forest Gishwati murashaka iki mujye gukina long time you know ziriya message ziri VIP so reka umunsi ugere Valentine's Day turahura muhereza indabyo honey happy Valentine's Day. Joshua, are you running out of your senses? Happy Valentine's Day. But you said you love me. Who loves who? You loving me. Stupid Joshua, I don't know what you're doing. You loving me
When did I say that? Don't you remember the other day when you have to take a life? You know, you gave me 5K, you said you love me, I said you love me. Ndavuga reka nikunda itangira gukundana n'undi mukobwa we Musanze abanyamusanze ntago bari romantic njye niyo mpamvu nkunda abazungu buryo uzariho umuzungu yari kumwe n'undi muzungu ino bari kureba filime tuvuga urugero nko kuri ino bari no kuburiri bari kureba movie ibintu biba biri romantic bari cyaye bari kureba movie. Honey, how do you say that movie? It's really romantic, I really love it. But honey, I like that position, it's really wonderful. You like that position? But it's kind of complicated. You mean it's complicated? No, it's not complicated. Let me show you how to do it. Don't you know dog style? Yeah, I know. So you just do like this, you bend. Then you go behind. The guy here is enjoying the joke. You do it. So, ndani sokana n'umunyamusanze tugiye kureba filime mu mujyi nishyura yanje turimo turareba movie kumenya ko batari romantic mwe murareba abantu babiri barimo barasomana. Sheri, urabona iriya filime imeze ite? Ndabona ari ibintu bisanzwe. Urabona imeze bite? Nanjye urabona nta kintu gishyashya kirimo rwose. Bari abantu barimo barakora bari gusomana ndabwira barimo barakora ibikize. Ndabona ari ibigoryi biriya bintu. Ndabona ari umuhungu n'umukobwa barimo bararwanira sekarete. That's why I love techniques. If you want to enjoy sex, by the way, better join techniques. Everything is in techniques. Muri technique, how can you enjoy sex? In techniques, tuzi ko umuntu yakubiswe n'umuriro, hari methods nyinshi ukoresha. Method ya mbere, hariyo bita mouth to mouth, muhereza iminwa narayimuhaye, ni ibintu byumvikana. Step number 2, let the patient lie down. Murambike hasi, ni ibintu byumvikana. Even your mouth you step number 1, then the patient lie down. Step number 3, remove all that thing on her body. Step number 3, pump. I pump the girl. Pop. That's why I like techniques. And another thing I have loved, there's one thing that's really in this starting out, if you are like a soldier, then you get married with a soldier. How are you going to command your wife when you're on bed? How are you commanding umugore wawe mu gisirikare? Umugore wawe nizere ko position zose wazizi. Position tugiye kwiga uyu munsi bayita utani. Ugatangira commanding umugore wawe. By the center. Yongeye reka bisimbuke. Umugore wawe. Move to the left. Umugore kabautani pa. Wale wanyandikira mu kinyarwanda wayumvishe. Tembe ya nyuma ugora kajya pa. Wapi ngore wanjye nagariza iyo tugiye kwiga tugiye kuyita quick match. Ngore wanjye. By the center quick match. Left right. Change steps. Change steps. Of course the wife has to cry. Change steps. Attention! Oh my God! Attention! Okay, thank you so much. Afite indirimbo yitwa utuntu ni shyashya avuga ngo kuva kera kuva igihe nahuriye nawe sinebwa ahuri n'umukobwa utuntu subizamo gatoya gato mfasha DJ Kamegeri Dr. Clark wants to Anyway, indirimbo yitwa utuntu njye nashaka kwibatura abantu bose baje umunsi ku munsi wa Saint Valentin parce que ndabizi arabazanya abantu bazi ko nibataha barabona utuntu bitewe nuko umuntu mwazaranye kwangana yari munini ngo ni ibintu muri iki gihe bisigaye bigoye kumenya ibintu utahana abakobwa bisigaye barandyohera parce que ubu abakobwa basigaye bagura amabuno ibyo bintu byarantangaje asigaye amagaza gurisha amabuno c'est qui est bien. Ok, merci. C'est qui est bien kugura amabuno ntacyo bintwaye ariko ikibazo nuko iyo muri kumwe nawe mugatahana ni problème muna n'utani kivuganye ubundi iyo mutanye n'umuntu ari naturel iyo ageze mu rugo ni normal uragira akatitara mugahura ututuntu mukaduhana iyo umuntu yaguze ayo mabuno apfa kugera mu rugo ahita azimita sheri ngwino nahageze ntabashaka kubona ntashaka kubibona kubera iki agiye mu gitanda arabanza akademonta ni bya bintu utanashaka ukabyuka na Joshua ibintu biragoye cyane mugo byo
nashaka kubwira abantu bose bari kuvuga mu kino gitaramo ngo nta bantu baje iriya myanya yose yicayemo mwe muyera s'il vous plaît igitaramo ni cy'abakristu abajournaliste ngo muri gukingira abantu ngo bari inyuma gatoya babisabye ngo niba bishobora ko mwicara cyangwa se mutegera ku ruhande nimunkomera abashinda basabiye ko mubona guto narakari ibinyungu tagashenze we kazi umuntu atagarashe muri iyo nzu nakari ibinyungu tunagaruka muri salo ndicaye gahita kaza kari nanga yambi we none kumakari kose wari mu biki no abavyeyi bo baduhanaga je wanje aramanaga murabizi twese baraduhana abavyeyi bacu uburyo nkundira abakire n'abakire baratandukana umukire yari guhana umwana wiwe amuha imita aramubwiye kugukubita inkoni 10 n'ebyiri niduze no kuvuga ngo ndagukubita 10 ugeze ku 10 uzumva ko hasigaye ebyiri mu bakene umva aragukubita abanza kwita kwanza 12 turamenya icyo wakoze umaze kugira ngo cyumba ugarutse agahita kuzana wa mushenzi we kuva cyari wambwa nakubwiye ngo uzajye kwa biriya bintu ninde yakubwiye ngo bikore kamba no kuri kibona urasubiza mushenzi jewe uranywa ceceka kutambwira ninde yakubwiye ngo ngikoma cyaso niba ngikoma cyaso na nuburi sinjye ninde papa wagata kuhagera gusa agahita agaruka wa mushenzi uwo musoni yaje aramukiye gikoma akakubwira n'izindi nkoni akagukubita mu bovyo no cyo mondara abana bakiri bato iyo barimo barahanwa bafite ukuntu nyine barira ariko ababyeyi bacu cyo nabakundira nabo abamama bose sinzi ko mumaze kwibona abamama bose baraziranye bose jyana mama ku isoko abamama bose baraziranye upfa kugera gusa ku isoko uri kumwe na mama wawe bite mama Mireye bite mama Lewisi bite mama Jode bite mama Kevin bose baraziranye kandi buri gihe buri kubakurikira tu buri nk'igiti uraho ucecetse afite kundragira ko bagororwa bite ni sawa we rasuza umuntu ntazi naho mvuga ibigambo ngo bete hacuri mu modoka ubabwire bite ariko sineze ko kigarahara ngo barezwe abana bikijya bumfura agusubiza atanakuzisha ariko aho bikigira mwana w'ijuru n'abagabo ntibakibaho nuko uzafata n'umukobwa muhura n'umwex wawe muhure ugenda n'amaguru urambwira bite ntajya ni bon avuga pardon wowe tuvuga je ndive twarakundanye okay ni bon okay mva mubwira ndimo ndihuta mani mwanza kutelefona kuri Facebook sibyo ni bon allez ariko muhuru uri mu modoka naho abura umushoferi mu kwitwara wende tuko mugari niho kwihamagarira cyuma na ziva mwana iki cyuzoruri Kigali ukidana ubwo abahungu bari mu modoka ahita igisambuza siko gisambuza cyari cyo niyo ratwara imodoka ugadushyira akaboko iyi ni isambuza bro ubundi abanyamira ngo barye byinshi sinzi uko bigenze mutima cy'isambuza kandi umuntu ari mu modoka ahita azamuranije vuga divin bite ni bon yego ni bon ndakomeye yego nawe ni bon no bose ni shekimi umva abakobwa rero bakunda imodoka kubi naho yabishashe pakubara imodoka naho yabitagenda pakubara imodoka iparitse mu rupangu rwawe yewe utarafite n'amafaranga y'imodoka genda ugura imoteri agafafo ishyire mu gikapu yigendere mu muhanda baragenda kuguriya musore afite ravafosha mu gikapu agenda uku ndakubwiye ngo nawe waba udafite n'amafaranga gura televiziyo ishyire mu rugo azaza kukureba yifotere selfie #traffic-jam #irizuba ry'ikigali gayemwe #haters gonna hate ano abakobwa bararenze ku mafu no icyo kintu muha make no ndakibakunze ariko tugaruke no kuba papa nabo tuba uyogoshesha buri wa gatatu ufite injwiri zibazakuze naho bazagiye niba abakobwa barabana boza mu mutwe mbona bagenda bagakoza izo nzara zidakomeye zitoroshye zitari ndende zitari ngufi bazikaraga mu mameso gashyira agasukara rubizi bafata inzara zigakuru gashyira mu mameso gashyira agasukari ziroroha ubundi kigabo kikaza kijye kogesha mu mutwe bakambwira yicara hano kuramo ishati yego nta kibazo kibaye bakicara ubundi buri gihe bafite ikintu bakora bagukoresheje amazi ashyushye cyane ariko amazi ashobora gukora agahita gushisuka mu mutwe ngo urumva ashyushye ubu kumva igitego oya nta kibazo afite ukuntu cyangwa kagashamba gatangira ndazanzara hano mu mutwe ari waroza none se amakuru yawe ni meza none se ukorera hano mu mujyi hamwe utangiye kuvuga ngo we agatangira guteza ukorera hano mu mujyi ego hano hepfo abagabo n'amaswingi nk'imbwa z'inzungu cya
ngaruke ku babyeyi bacu nabo rero no ababyeyi byabanje no atumye muri comedy aranyasubira cyane parce que ni umuntu asetsa sana ariko ni donature ari sarcastique cyane agira impuhwe y'intwaro ariko ndibuka tukiri bato twari Burundi dukennye ubukene umva iyo mbabwiye ubukene twari dukennye n'abakene bakavuga ngo turakene urazi ngo ubukene ubwo ari twicaye mfite imyaka 12 mama arambwira umva kubwira umushenzi we sinakubyaye warambyaye ubu rero tugiye gushaka amafaranga atari kumwe ubu ngiye gutelefona w'amaboko wawe yahora mu Bufaransa muri mission y'akazi tugiye kumubwira ko urwaye ndambwa neko narwaye rwara rero rwara mubona urwara namuga sawa narwaye ahita amutelefona Jeff murawe umeze neza urumva ndi kumwe na Dive ngaha yaragwaye ndashaka kuja kumuvuza we ujya nta kibazo fema ndi muze ndabamahera makeye ubwo ndi ngaho mu batangiye kumvika ngo mama twumvikana amahera baduha turayagabana je nawe mama atumva kubwira umushenzi sinakubyaye sinagutwe ngo sinakongeje je naribajije ababyeyi bose babwira abantu ibyo bintu byabo mujya kumbyara nigeze ndepoza CV ndakubwira ngo nombyara ibintu byose bizagenda gutya gutya uhitamo jewe no umbyara niyo mpamagaye n'amafaranga turayagabana arambwira okay ndakugurira urukweto twaragezwe ya Adidas icyo gihe ndabwira sawa turagenda tugera mu biro turakomanga meze yego mbo intebe iri kuri mu gitari yego ndakomeye none Dive umeze gute urababara gute iyo uri kubekera ko urwaye ubeshya ibintu bidashoboka numva hose gutya biranja gutya hose none byatanguye gute bikujya gute urumva byatanguriye aha bicaye naduka umengo ni nk'umusiba ni inzoka mu kanwa ibiraduka wowe ko birangiye mu maso sinshaka no gukanura nanga sawa ikintu yakoze yaduhaye envelope urabona ukuntu envelope bayiguhaye ubona ko ari inoti imwe akutayibona turavuga uyu mushenza avuye Burayi azanye amadolari ye baba we ikintu cya mbere twakoze ni ukujya muri taxi voiture Dive aya mafaranga tugiye kuyavunjisha kuri Forex biro twagiye taxi voiture turagiye tugezeyo dufunga dusanga yadoye 5 ndibaza uyu mushenzi ni iki yibaza ko ndwaye cyavuzwa 5 nivunja n'amavunja gucinge nishimona ibishoboka yadoye 5 ngaba nibyo nibindi baturaga abantu mamanje ari serious ngo agenda kuguruka tunakwemereye ubundi Adidas zigira ubwoko butatu hari ubujya muri bwa nyuma ubwa mbere ni Adidas original vrai Adidas 3 bande iyo ni Adidas ya mbere iya kabiri ni Abibas ifite bande zibiri mama yaguri ya nyuma yitwa Abasi murakoze cyane ukurikiyeho yawe rasuni no mukomeza kunzwe cyane kandi tuzi twese please mesdames et messieurs mukomera amashyi menshi Clapton Kiboke Haleluya yewe ariko mukunda uba benshi baje kureba ngo baby police ndabeshya se ntabwo mbeshya bari abatipu mamuzi ko abasitari barenze ukumva bafite amafaranga ibiki byose ariko mbabwiye bakigera mu Rwanda ikintu cya mbere bambajije baniye sajeri y'agashiri ni natwe urabona nk'aba ariko abantu mwicaranye mwamenya nzavu yaje ntabwo amenye ko bagenzi be baje kandi ni Naija Rwanda Connect nzovu yakuye hano ni umufilmete nawe agahura na mwo bagakina filimi nuza se we yaje ni Nambogo ntawe uhari ntabwo agiye kumwakira ku kibuga cy'indege babahaye abakobwa bari mwatwaye kwakira bariya bantu uramuha umukobwa you are welcome thank you urumva biriya nibyo bita ngo distance love biriya mutipe akunze umukobwa wacu kubera ko umukobwa ari muremure bari ngo distance love kuko n'ubundi bagiye kuganira mu kuri phone umeze neza kandi bari kumwe mukunda abasitari bavuye hanze kandi muri konseri yanjye hari abataraje muri mwebwe nibyo barekirije muvugisha kuri nanjye navugishije ukuri ariko ubu hari abanyanza ari abatipe ngo navuze ngo ntabwo bishyuye abakozi babo abakozi bo mu rugo ubu mwasizeyo mwishyuye 15 ntibarahembwa ni ikibazo no Austin ari hano kandi buriya nta mukozi udakunda Austin kubera kumva ko isefemu ikintu cyangwa bw'iyi komedi ari iyi show ari ya komedi kuba emusari Austin ubwayo ni show ni ya komedi urabyumva
abakozi bakunda Uncle Austin cyane kubera ko ise ujya wumva yiririmbisha indirimbo ukamutuma ikintu ukumva arimo aririmba indirimbo zo yibisha kuri Kiss FM ariko ikizakubwira umukozi utarahembwa abari abagabo nababonye muzabasura umukozi utarahembwa cyangwa wahembwa n'iki bose ushobora gusumbuka ukabimenya umukozi uhembwa neza ku gihe ujya kumukumva niko ashaka ararimbwa inani akaza barimo mamagaye boss andurira ibyo bintu ukajya kumva ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ukumva ko uwo mukozi ahembwa neza kandi ku gihe urumva noneho wajya iyo ushaka kumenya umukozi noneho utajya uhembwa neza wa wundi akenshi hari abatipe kubona buri kanya buri ukuntu abibwira bosi ko amuhereza amafaranga ibintu nk'ibyo ngibyo uwo nguwo rero ujya uramuhamagara wowe Rudamu akabanza akakwihorera Rudamu karame bosi oya kumva aririmba indirimbo ya Jay Polly na Amaji utwishyure cyangwa se mubireke kuko ni mudusuzugura natwe tuzabasuzugura karame bosi ngoma n'umuhamagaye andurira ibyo bintu message ikaba yatambutse none wari wa wundi urahera ngo yishyuze akajya areba rwose akanahera icyo gihe niyo agiye kwandura isoro rigenda ukwayo ikiyiko ukwayo ikirusha ukwacyo agenda atanga message akaza niwe boss Jean Claude ku cya gipangu yambwiye ngo rata ngo haje note za 5 nshyashya zaraje agahita atwara isahani akongera akagaruka aje gufata nk'ikiyiko ngo haje n'iz'igihumbi nshyashya abakubwiye ngo bashaka kumpemba urabyumva mwikomera amashyi kuba mwaje iyo mutaza se ariko se ubu brage nsigaje kandebe ukuntu mungana ndebe ko abantu bamfollowinga kuri Instagram nibo benshi nibo nzayeho nibahe nibakubite ako nawe shakakanye kubera imbeho iri hanze hano noneho reka mbabwire uburyo umudayimoni bita amayibo wo gukura mani ungana gutyo ntabwo ubona umusheri wawe n'uwuriye kwanza ngiye kwifotozanya na couple bino bintu byo kuba ufite umusheri kuri Saint Valentin gusa tubice sibyo Saint Valentin ni buri munsi y'abantu bakundana buri munsi kuki mukundana ku munsi wa Saint Valentin gusa tugiye kwifotoza ifoto iyi concert n'ingaruka mwaka byaramwe ndi hano abanyamakuru mufotore umuntu afate video umwaka utaha iyi couple tugiye kwifotozanya niba zaba batakiri kumwe muzadusuze burage zacu sibyo murakundana mwebwe urukundo rwabo rushingiye ku kwinjiza muri concert ntabwo ashobora kuza ubutaha azaba afite undi wamwinjije sasa najya mbabwira uburyo gukura bihera umuntu akiri uruhinja ubundi bihera mu kadayimoni ko gushukura kugira ngo umuntu azajye ku rwego rwo gukura ahera ku gushukura niba ujya kurwara nk'akantu k'agahinja kandi nanjye mfite uruhinja rw'amezi abiri ariko narwo rwanze ruzakura abaryamye asinziriye ukajya kubona ukabata akina ibintu ukavuga abagabo baramaze tu agira gutya ibintu kandi nta cyarya ashaka noneho yajya kompa ukabona arimo arankagize akaboko gutya ugahita ku mutima wanjye ngo ubu ngubu iki arimo arashaka icyo gufatisha urimo urabyumva atangira gutyo none yamara gukura ageze mu myaka 6 gutyo agatugu gushukura bikagenda bikura bakarya bamara kurya papa wawe yataha nijoro ukabona umwana aricaye gutya imbere ya se arimo ararya akamureba uko arya azamura papa aratamiye aramize agiye gukoza mu isosi arazamuye papa arabiriye niko sha ntago wariye twariye kare none se ashaka bakongere akareba nka mama we mama bagira ikijisho mama arankubita none se ntago mwebwe mwariye nk'ibyo turimo kurya ibyo ndimo kurya kwihona
twebwe ntabwo hari hariho akavoka noneho papa avuga zana amazi umwana wanjye yikarabire arye agakaraba akarya umudayimoni urakura gushukura birakura noneho akajya mu baturanyi akajya mu baturanyi bamara kugabura niko ashaka we ntabwo uri busangire nk'abandi se bakubujije kurya mu mihana oya ngaho ngwino usangire n'abandi ngwino ariko none se kuki udashaka kurya maze twebwe turya inyama kuri Noheli gusa kankarabe ubwo akaba arariye umudayimoni urakura noneho ukagera muri abantu cya gihe gukura noneho agiye kubyapurayinga fureshi noneho hariho nigeze gusohokana mwari mwajya kahosha hakunda kujya abanyakenya urimo urabyumva noneho mugejejeyo tukicara gutya umuwahita ahita azaturuka hariya munataka kula akibyumva umudayimoni urazamuka uravuze ngo nashaka kumukura iyo ureka nkabanza nkarya ubwo nguko kuba uneje umugabo ubwo ngubwo uba ugize amashari ngo uri umuwahita uzanye ibintu byo gukura ahangaha iyo ureka nkabanza nkirira ifi yanjye mwagiye mureka ibyo bintu ntabwo ari byiza araburana kandi bivugiraga kurya rero ibintu bibihera mu bwana urimo gufata video ubwo urakura urimo kwiga urimo kwiga steps mbaririmbire umunsi ngo ni Saint Valentin kabari karimba ko rukundo kandi ka ni Houston muri korora gashyiramo beat ese ko DJ asinziriye egera umukunzi wawe ndeba nabi tujyane alo amafaranga nzayaguhereza urimo na performinga batwishyura nyuma ya konseri wagiye ureka ariko sawa buretse nsohoze nari ndi kuri buraga ya nyuma urumva ariko ukabyara ko ndi umupapa mfite umwana w'amezi 2 urumva nakwambura koko nihangana ni brag ya nyuma ni mukanda ahita nguhamagara ntabwo baratwishyura nabo ubwawe ega n'abantu Nigeria ntabwo barahashyika ndamutse nakwishyuye ubwo wamenye ko twagiye kuvunjisha ko n'aba Nigeria nyine kigiye sara ahantu bakora mwana nihangane nawe ntukansebye imbere uzi ko ndi imbere y'aba televiziyo mana sawa ariyo ngiye ku gitero cya kangahe alo mva ntabwo none se ugiye kunteza abantu ariko ubundi warampembye mwe muranganda sawa murakoze reka mpamagara umukomediye Babu on stage ngwino performing mwana nishyira abandi murakoze cyane ababyeyi ashaka icyo mbanyira muri dote niyo dote irangiye bafite ukuntu bahamagara nikaba nka challenge batangura kuvugana bo muri bo ukuva mbere avuze umwana wabonye Patrick yego Patrick asigaye muri Amerika yiga informatique azoza kwikorera ino vuba okay nanje wanje haraga muri Kenya ubu yagiye mu Bushinwa ariko nazogaruka yama dive wowe none bite je ndiga ku ishure nta kindi ndiga gusa ndiga kabisa George ngwino gatoya ngwino naho mfashe no black je akore cyo nabangira cyane niyo cyagiye umubyeyi aguhamagaye mu bantu uhagaze nkaha yamaze bango jewe ndiga agahita kuzana imbere y'abantu agahita gutwara ku ruhande ariko George urabona ukuntu waje usa urabona koko ibi bintu byo kuza kwerekana umengo sindakoza nta mazi dufise koko gusa neza umushenzi we. Ladies and gentlemen, George Birungi. Thank you very much, Steve. Thank you very much. Mumeze neza mwese? Mwishimye? Birimo kugera fresh.
urabona Dive yarimo kuvuga ukuntu abapeti bakunda kwiyemera. Nanjye ndi umupeti nakundaga kwiyemera ku bashuti banje bya hatari. Ku ishuri ugasanga nje nashaka ko ari nje wa mbere w'umukire ku ishuri kabisa. Ugasanga umupeti araje gute twari bane umunsi umwe turi muri mu mudugudu kabisa. Umupeti mwaraza nkuva uzi ko njewe papa wanje avuye muri Paris ejo bundi. Dode muri abakire kabisa. Tumukora mu mashi. Undi araza ngereka njewe mama wanje yaguze Range Rover. Nawe baravuga kabisa muri abakire. Haza njewe wacu dufite machine 5 na laptop 8. Sinzi itandukanye rya machine na laptop ariko turabifite kabisa. Baravuga George muri abakire byataye. Undi mupeti nawe ashaka kwiyemera byatari ariko aratubesha. Ngo njewe papa wanje afite diabete. Ndabwira wa mushenzi we ni indwara. None se si indwara y'abakire se? Nukuvuga niba nta sukari iri mu rugo nta diabete warwara. Ariko ndashaka kumenya niba uri umukristo uri hano ujya gusenga buri ku cyumweru ujya gusenga mwikomere mu mashi. Ndabazira kubera impamvu imwe. Kweri buri cyumweru ukajya mu rusengero mana mbabarira watubabariye wana. Kweri uri umukristo nukuvuga natarunywa nta nzogunywa nta gusambana yewe nta na club ujyamo. None se ujya ku rusengero buri ku cyumweru mana mbabarira ibyaha byanje ibyo byaha urimo gusaba nibihe? Niba utanywa inzoga, niba utanywa itabi, niba udasambana nukuvuga uriba urica uri umukozi kabisa wana wa shitani wewe. Oya hari abandi bavuga hano ngo ariko George wana urabizi muri Bibiliya baravuga yuvutse uvuka ufite ibyaha. Twese tuvuga dufite ibyaha. Niyo mpamvu baptism yaje bakakubatiza sibyo. Hariko ikibazo nuko hari abantu usanga baribatijwe n'inshuro enye zose. Ugasanga yavutse ari umukatoliki baramubatiza, abo umuporoso baramubatiza, abo umudive baramubatiza, none ngo yabaye umurokozi nawe bamubatije. Ukibaza ibyo byaho urimo kwikuraho ni ibi cyangwa ahubwo urimo gukuraho uruhu. Abantu benshi barimo kuvuga ngo Miss Jolie ngo yari itukuje. Wapi yari ibatije byatari. Ladies and gentlemen, I would like to invite my very good friend Mr. Babu on stage. Hey, Mr. Babu. Irakoras. My front check. Irakora. Yes, irakora. Niriwe. Umeze neza? Mumutuze bana. Amashi bana. Yes, yeah. So, tufite how can we call it? Advice. Yeah. Inama. Mu buzima ntuzanywe ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge. Droge. Kuko ariko George, mbere ko tubwira ibiyobyabwenge. Apana ibiyobyabwenge. Okay sawa. Tubanze tubabwire uburyo ubukoroni butararangira muri Afurika. Yes. Baravuga abazungu baragiye ubukoroni bwarashize. Wapi barababesha. Tubibona cyane mu bana b'abastari. Uzarebe amazina y'abana, abastari bita abana babo. Amazina yabo abatana ni imiji yo hanze. For example, umujama twakoranaga bamwita Bob. Afite umwana muto w'umukobwa mwiza cyane amwita Paris. Uncle Austin. MC wacu Uncle Austin. Umwana wawe yitwa ngiki? London. Naba Bobby Wine. Na abana be kabisa yabisi imijiri hafi. Hari Kampala na Nairobi. Na Kigali shobora kuza niwamenya mu minsi iri imbere Kigali zaje. Ako mwibaza kweri kuki mutuma abana banyu we wana ayo mazina. Wari wabona umuzungu katubwira muri New York. Agahura n'undi muzungu. Like how you doing? Hey, how you doing my brother? Hey, I'm very good. How are you, man? I'm good. My name is Changugu Watson. Wow. Yeah, my name is also Kapka Scottfield. Wari wabyumva wowe? Ubukoroni ni burarangira. Ubwo sirashaka kumbwira uwo Paris azahura na London hano kuri TDB nta n'umufite visa. N'ababyeyi nuko amashi abari
ariko umva mureke ibiyobyabwenge ni bibi kuko iyo bagufashe bakujyana hehe iwawa kandi kamubwiza ukuri mani iwawa ni fo ntabwo ari inshuti ya George oya inshuti yacu ariko namumenye kubera George yavuye iwawa atubwira story kabisa zawo wabura icyambere ukuntu bakwakira iwawa hari ntabwo ari abanyeshuri ni abantu 6,000 batonga umurongo bose bafite inkoni bose hano baba bahagaze hano na hano ukagomba kunyura hagati bafite inkoni ubwo no kukwakira unyuramo buri umwe ukaba urinjiye ikindi iwawe ntabwo mwaganira gutya cyangwa ngo mugende bisanzwe gutya bisanzwe ngo muri kugenda ibyo ngibyo ntabwo biba ibintu byose birihuta ni muchaka fasta kabisa leo George vipi sasa bro ni fresh masa wanwe igikoma oya ewa tugende kabisa ni gutyo urumva buri gihe kabisa ariko ikibazo twaje gusanga ukuntu babahana iwawa ukoze ikosa ushobora gukwitwa inkoni 700 bitewe n'umunsi kuwa mbere ni 100 kuwa kabiri ni 200 kuwa mbere ni 100 waba wakoze ikosa waba utarikoze ni 100 ni 100 kuwa kabiri ni 10 kuwa gatatu ni 300 gutyo bigenda bizamuka sasa hari umujamo umwe yakoze ikosa ku cyumweru namwe mubare kabisa izo sinkoni 700 kandi bari ukuntu ariko ndashaka mukomere mu mashi abayobozi biwaho ntabwo aribo bakubita abantu n'abayobozi mubakomere mu mashi abayobozi kabisa n'abayobozi beza abantu bakubita ni bagenzi bawe bagenzi banyu nibo bagukubita inkoni nawe mutaziranye urumva none hari umujyamo yakoze ikosa ku cyumweru baramubwira kabisa turagukubita 700 ajya hasi bagukubita 700 nawe ari ukuntu bagukubita inkoni ngo ikibuno kikameneka mwari mubizi ko ikibuno kimeneka bamukubise 400 ikibuno kirameneka baravuga okay pause reka tukujyane kwa muganga baramudoda aragaruka ariko yaragifite 300 atarakubitwa bazongeraho ntago bakina ikibazo cy'uno mujyama nuko kuwa kabiri yongeye akora ikosa umva yahise ajya muri koma kabisa ntabwo nazivamo ariko ibiyobyabwenge ni bibi kuki abantu bakunda cyane cyane urubyiruko kubera iki bakunda kujya mu biyobyabwenge simbizi kandi ni bibi ubundi hari ikiyobyabwenge kimwe kiruta izindi zose ni iki yesu ni ukuvuga abantu benshi bavuga njyewe mu biyobyabwenge nshaka kujya hayi ariko ndashaka kubabwira yesu niyo hayi bwira umusozi wawe yesu niyo hayi no mu cyongereza baravuga he is the most high ni ukuvuga hayi yo hejuru wazana mugo wazana ibati wazana urumogi izo ntabwo ari hayi yesu niwe the most high katubabwira impamvu droge na yesu impamvu yesu ari hayi iryoshye kurusha droge droge zisanzwe urayoyoba ariko muri yesu wuzura umwuka muri droge warangiye uba warangiye muri yesu uba wafashijwe vuga amen muri droge urafungwa ariko muri yesu ugakizwa yesu siyo hayi ya mbere yesu yo hayi aho gufunga si wakizwa But anyways, ladies and gentlemen, this was my time. Kabasije Bamboo. Enjoy kabisa. Thank you very much. abafana bamwise neza Josiane muri he abantu bafaniye mukowe mu mashi muri ndyarya mufanye avuyemo ntanacwe nandiki ariko shamura abago ariko njyewe buriya Josiane yari afite abakunzi benshi cyane ariko ni nabwo yari afite abantu bamupinga benshi so njyewe nayindi hagati nari nk'umusifuzi ndi kureba ese abantu bamukunze tuzi impamvu bamukunze ariko se
abantu bamwanze muzi impamvu bamwanze cyangwa bamupinze kuko ngenda yize ni filozofi y'ubuzima bwabo uburyo babona ibintu mu buzima bwabo filozofi yabo rero ni iyi bagendera kuri iyi ngiyi umugore agomba kuba afite isura nziza n'ikibuno naho iby'ubwenge tuzakoresha ubwanjye Josiane rero yari afite ubwenge arabufite deje ni ukuvuga akeneye umugabo ufite isura nziza n'ikibuno Austin isura isibora n'ibitaro gukora bigutagiye wavuze ngo iki ariko mwakome mashyi abantu bateguye iki gitaramo you know wavuze ngo ni urusengero ba King James bandi nanjye kominitanye mu rusengero mu rusengero niyo hantu hambere niyo hantu heza ho gutangira ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'impano yawe kubera nta muntu uzavuga ngo buu nta muntu uzavuga ngo ntabwo ubizi uzaba uri kubikorera niyo mpamvu iyo bagafashe bahita ariko buriya abanyarwanda ngiye nkunda kubona umuco wacu tumeze nka Yesu. Jesus is a savior. You know bamwita savior. He saves, arasavinga, arakiza. Ni ukuvuga abanyarwanda yo usanze mugenzi wari mu kibazo uramusavinga. You know? Je nasanga cameraman yaguye ndamusavinga. Gutyo. Ariko uwo muco twarawutaye nk'abanyarwanda ahantu haje amatelefone ubu ibyago bisigaye biba accident yabaye inzu yahiye aho kugira ngo umuntu ajye gutabara ahise akuramo phone arimo arafotora arashaka uwambaye kwishyira Instagram nanjye ejo narabikoze sinzi niba mwarayibonye urumva agatangira kwifotora ndabona aho kugira ngo ugende gusevinga uwo muntu urimo uramufotora umusevinga muri phone yawe iyo ntabwo ariyo saving dukeneye. You don't need to save in your gallery. You see, you need to save in real life. You know, so ikinyarwanda kiragoye cyane. Ejo bundi Kicukiro nayo ndi kugenda ndi kumwe n'abakuze banje batoya ababyara banje batoya. Babu. Yeah. Reka bagusevinga ubanze baseke. No, yeah. Oye ni Austin mwamuhaye amashyi Austin. Yeah, Austin ndamukunda cyane. Afite umwana mwiza cyane njye nibaza niba ari wowe wamubyaye. Anyway. Nayo ndi kubabwira ikinyarwanda ni Kicukiro ndi kugenda n'ababyara banje batoya tubona etaje. Kuri iyo etaje yanditse itangazo narabisomye ndarakara cyane. Hari yanditse ngo hano twogosha hasi. Kugosha hasi. Ibi ni ibiki? So ndababara ndabwese gute bashira ibintu ku muhanda vraiment muri quartier abantu bose banyura ndinjiramo kabisa ndazamuka ndagenda ndabaza ndabweko nyamuneka ibi ni ibiki pakije bansobanuriye ko muri iyo etage hari ari salon de coiffure yogoshaga hejuru yari musisiga yogoshira hasi hari ikigo cy'u Rwanda ikigo cy'ururimi n'umuco cyitwa RALC ugikuriye twavuna ingoma twari turi mu nama arimo aratubwira uburyo ikinyarwanda rwari abantu muhamagara rwaro nivuna ingoma tuganira ngo yewe ngo ni wowe ushinzwe ikinyarwanda mu Rwanda ahubwo ntabwo ari gishinzwe ikinyarwanda ni icya bose ngewe gusa nshinzwe iki kigo none se ngo ni CHK nkabona nta kinyarwanda bazi ngo bimeze gute se ngo ni wanga ndasoma ngo amasaha yo gusura ni kuva saa 4 kugera saa 8 abashariye ariko yeah so I have a surprise ndabizi uyu munsi ni umunsi w'abakundanye ariko ndi single abantu bajya bambaza ariko babu they say, are you single or are you in a relationship? You know? And me, I'm in a relationship. I'm in a long distance relationship. With yourself. Are you serious? This is my joke, bro. What do we do? We're Austin. Yeah.
hasi ubundi ibyo ni ibiki abanyarwanda mwaririmbye indirimbo zanyu Austin ndamukunda Austin ntabwo ajya ashishura abahanzi benshi barashishura Austin bakora remix ariko imikrofone yanze kwinjira kuri aka kaguru nta mahoro cyangwa ntabwo kajyanga yeah na ndimo ndababwira I'm in a relationship I'm in a long distance relationship because my girlfriend is in the future you know yeah me I like going to the gym Pasha kabisa Thanks a lot. Yeah, because it's a surprise graffiti. It's not really. Ijanga, I said that kije. Na kwibwa ni huwi na inaanza kukua magara kumbaka. Kwa na mdibuka bizina jana. I go thanks. Aha, no one. Hingi ni fresh. Yeah, imwe ni ya gitari tu indi ni yanjye. Twabire pese kare niko yabyibagiwe. Twihanganira akabazo ka tekinike bigize. Ego wa stand so hi let's go muri kumva ntabwo muri kumva yeah, only fresh. Yeah. So, we know musola kundanye. And bana maji jase babu. Sisi mama mwenye iko na black y'urukundo na hivi. Yeah. Well, single nguko ngabyumvishe. Ariko ndirimbo ntabwo ari y'urukundo n'imfungwa. Imfungwa y'intambara. Yeah. Niyo nshaka kubanza so I hope you guys enjoy. Yitwa Imfungwa y'intambara. Imfungwa y'intambara. Imfungwa y'intambara. Wana sasa na basirikare bari kurwana bafatirwa mu kindi gihugu bari imfungwa y'intambara. Batangira kumukorera ikintu cyitwa iyicarubozo bamubaza ibibazo bashaka kumenya amabanga y'igihugu cye ariko umujyama yanga kubabwira ewana yihagararaho batangira kabisa kumukubita abandi kabisa baramukata ntiyashize kabiri kabisa jama yatangiye kurwara umuganga araza aramureba ari kumwe na generale abwira generale uyu muntu ararwara afite infection kandi niba batamukata uku kuboko kw'iburyo iyi infection yagera mu mubiri wose arahita apfa generale kata shaka kibazo jama bamubwiye rwose tugiye gukata ukuboko kwawe nawe nigeze ahura yaravuze rwose mukata ariko mukohereza mu rugo baruhamba icyubahiro baragukati hashize ibyumweru bibiri ukundi kuboko kwa kugize ikindi kibazo umuganga yindi cya kindi tugomba gukata kugira ngo bitafekte ibone umubiri wose ukundi kuboko barakukase kabisa umujama nta kibazo yagize yaravuye gukata ariko muhereze mu rugo
Paruhamu fungwa y'intambara fungwa y'intambara ntibyarangiriye aho ngaho hashize ikindi cyumweru ukuguru kw'iburyo kuba kugize infection muganga ni tugomba kurukata nawe ubundi araza kuza gupfa baragukata jama arabwira nta kibazo gukata ariko mukoreze ho hamba icyubahiro nyuma y'iminsi 3 nanone ukuguru kw'iburyo na kw'ibumoso kuba kugize indi infection general abyumvisha aravuga sasa we nakumenye wamfungwa we uri gutoroka mu biki ifungwa y'intambara ifungwa y'intambara ifungwa y'intambara ifungwa y'intambara ifungwa y'intambara arashaka gutoroka mu bice murakoze cyane iya kabiri yes I'm serious iya kabiri ni yitwa wowe ni ryari wowe ni ryari sasa iyi ngiyi ni urukundo kwaje grand frère wanjye yakoze ubukwe muri uno mwaka mwamwe amashi yararongoye kandi iyo grand frère wakoze ubukwe ku munsi w'ubukwe wowe nka petit frère abantu bose uhura nabo bahora bakubaza ikibazo kimwe wowe ni ryari wowe ni ryari ku grand frère yakoze ubukwe wowe ni ryari nanjye kubitekereza ese baba azakora ubukwe ryari ariko nejeje kuri concept y'ubukwe mpita mvuga ese ubukwe muri iki gihe tubayemo aho abasore benshi babita abasinzi abakobwa benshi ni abasigaye queen biraza kuza gukunda mpita nandika indirimbo yitwa wowe ni ryari nizere ko muri buri kumwe wowe ni ryari wowe ni ryari wowe ni ryari wowe ni ryari iyi ni story y'umuhungu wakundanye n'umukobwa ariko ntibigeze bakora ubukwe ahubwo umuhungu yahise ajya mu kabari aho yamaze iminsi ye yose ariko imyaka imugendanye mama aramubwira ariko koko umukobwa uzakuvana mu kabari koko umugore wawe uzakuvana mu kabari umuhungu abitekereje aravuga nta mugore uva mu kabari ngomba kujya mu rusengero umuhungu ava mu kabari ajya mu rusengero ako kanya atangira kabisa kujya muri korari ahura na ka gakobwa keza muri korari abantu bakunda mwiza utagisohoka utaginywa inzoga batangira kuganira batangira kumenyana batangira gukundana hashize kabiri batangiye kugira ikintu cyitwa prayer meetings guhura bonyine ku rusengero kugira ngo basenge bahita baba abafiyanse abantu babakoze ubukwe hashize nk'umwaka n'igice abantu babarebye baravuga wow I would love to be like you sibageze muri honeymoon ukwezi kwa buki umugabo nyimaze umwaka wose nanywa inzoga agenda yungura agacupa umugore maze kumubona urusengero ntabwo rwemera divorce yumva ameze neza abamanutse mu kabari afata agacupa afata n'aka kabiri n'aka gatatu n'aka kane n'aka gatanu jama arasinda fresh arangiza arataha ageze home ahita koma wapugurira umugore cyangwa ndarume umugore araza byamucanze kuba muraro haja mu rugendo kubita hasi jena umugore araza aravuga se mugabo mwiza bimeze gute ko mbona utameze neza umugabo aravuga njyewe
yamwejoga n'ubutari bubizi bimenye noneho umwana muririmba umujinya wamwishe mwinshi ahitamo kubita urushyi njyewe se ko utambwiye ngo tujyane nanjye maze imyaka 2 no inzoga shisha baranayiciye wowe ni ryari mureke kubimbaza ngo wowe ni ryari murakoze cyane yeah, so mwiteguye akina popo Murebe, am I not Mr. Rwanda? Are you serious? And now look at him. He's Mr. Nyamiram. Like for real? Bye. Yeah, thank you very much. So I'd like to say good night and thank you very much for being here. And abantu baje muri VIP izi meza nizihagije babayiranje yose hariya babaye ziriya ntebe zose murazikwiriye sibyo. Thank you very much. I did this. How much special for Babu? You know, guys, when these guys were actually having their skits, umwe muri we yakomeje kuvuga ku nzamiri gisasi kugawe urumva man hari umusirikare wahamagaye Tom Cruise hamwe Tom Cruise kamubwiza ukuri waririmbye ngo za ndirimbo zawe zose narazikoresheje ntereta umusirikare mugenzi wanjye byaranze noneho nkoresha za medingo akaramata byaranze nkoresha za debeni ngo nguriye mumire mbe mu mugendane byaranze ngo ariko kuva nta muririmbira ngo zabi imigeri kubwawe nzakubitwa ingumizo ubu babyaye kabiri murumva nakora umuti jewe nkora umuti bya seriye mu ngomera amashirero nongeye ingabo muzindi mumeze neza se. Today I was driving my daughter from school. She's a very beautiful girl and very brilliant. As we get to the so we were driving. She was like, Dad, I don't want to sit behind today. I want to sit in front with you. I was like, oh, okay. She was like, don't worry, I'll wear the seatbelt. I was like, what? This girl, at 3 years, she's telling me all this. So Araza, she sat. Itaniyo kadis. Ntabwo navukiye muri famille mbi. Ku ishuri ayisanyibutsa kera ndi mu ishuri muri primaire. Nabone yo muri boarding school. Mutangira kuganira ibintu mukora mu rugo. So we started talking about things ngo iyo dukenye mu rugo abana b'abanyeshuri tutangira kuganira muri boarding muri nijoro. Bamwe batangira kutubwira ngo shaho twebwe iyo dukenye tugidodo dusoma idodo abandi ngo twe turya amashu yenda abwiye sasa rero twebwe iyo dukenye turya inkoko nuko ari kw'Imana twajyaga inkoko iyo twakenaga twajyaga inkoko mbese kuko twarazirundaga. So it's not a funny thing. Twajyaga inkoko kuko twarazirundaga twabaga twarazihaze. So iyo twabaga dufite tumeze neza dufite amafaranga twajyaga ibishimbo na dodo. So it was the other way around. These guys, each time they were broke, they would always eat dodo, greens. So these guys are in Rwanda. They've been here so many times, but they never came to do a show. They either came to do because I'm seeing uncontented. Basically, so nje kubaza na sivyo. DJ will play a karibu gatoa. Rosa, umepigwa shot. Rosa, Rosa. Rosa! Where is this girl?
Valentine's Day. Eh? I just traveled for 3 months. And she can't even be home. Rosa! Where are you? Rosa? Wait. You never told me that you were sick. Sick? Oh yes. No, I'm not sick. Okay, you've been eating. Okay, I don't understand. I traveled and you were eating all the food in the house, right? No, I was away for some time for the Valentine. You were away? Wait, I don't understand you. You were away eating and enjoying yourself. It's not eating, this is pregnancy. Excuse me. Tell me you're mistaken. Me? Just tell me that you're joking. No. Rosa, you can't be pregnant, of course. You can't be pregnant. You're too young to be pregnant. Rosa, just travel for 3 months. Just 3 months. Are you telling me that you're pregnant? That you know when you travel. If I stop now, you... No. Just don't say anything. Wait. Rosa? Don't touch it. You're already pregnant? Yes, pregnant. Okay, hey! Rosa, you're pregnant. Please don't shout at me. Oh my God. Not because I left home just 3 months. Rosa, 3 months. Please take it easy. You know today is Lover's Day. Okay, no problem. I will take it easy. Rosa, 3 months and you're pregnant. It's because of love. Hey! Love. Rosa, because of love. Okay. That's your own definition of Valentine's Day. No. When you travel, when your boy, can I talk? Yes, talk. When your boy came, if I talk now, you... Sorry, can you talk now? Sorry, let me talk. Can you talk? So when the boy came, his name is Andrew. I think he works with Katie Radio. Hey! Andrew! What do you call Andrew? He works with Katie Radio. Yes. So I left, he came. And he was playing like no, he was promising me. So he said I should enter the house. So he said I should do like this. Hey! Rosa, he said I should do like this and you agreed. No, just like this. Hey! Rosa, just like this. I told you that you should be careful. Rosa, how many times have I warned you to stop mingling with that atom? You know, if you see him, you should be careful. Be careful, Rosa, be careful. I'm not look at this. So, I'm sorry. Look, he was promising me a lot of things. He said he will take me to this, he take me to that. To where? Some places I have not heard before. Some places not heard before. So he said I should just do like this. Wait. He said you should do like this. But I never wanted to. So he like came and start. If I talk to my... Hey! Rosa, come here. Sorry, Come here. So he asked you to do what? Do like this. You say you know how to do it. No, sorry. He said I cannot do like this. And you are here to do? I was just trying to do like this and he came closer. He came closer. And you are coming closer to something like this. Hey! Not like that. Rosa! And this is it. This is the effect of that coming closer. This is the effect of the Valentine. Valentine. I don't think I do Valentine with your baby. Valentine, look at it. No. Rosa, if you don't tell me what happened now. No, Daddy, wait. It's not what you think. Let me explain. So he asked me to stand like this. After going to the kitchen, he said I should prepare something. Prepare what? He now said I should pose like this. I hold my hand. So I pose and hold my hand. He was closer. He was closer. I was coming closer at the time. I don't know what was touching me. What was touching you? And you didn't run away, Rosa. And you were closer. I tried to run away. And it was closer.
just to introduce our purpose here in Rwanda and what we'll be proposing to do. And because if we actually wanted to do like an elaborate show, of course the publicity and other things would have been running like months before now. But like I said, this is a preamble. We have a bigger project. We have something that the people of Rwanda, the Rwandese and the Rwandans and environs will benefit from, not just we Nigerians. It's going to be a good marriage between Nigeria and Rwanda. Why are you laughing? Because you hear marriage, eh? Marriage. They like marriage. What's the movie about? Sorry, do you understand Pidgin? Nigerian broken English. You sure? So look who flow. How are they? No, they don't understand. No, they don't understand. This people, they don't understand. How far now? How far they go? I don't know that one. Yeah. Somebody was asking one question over there. Can I hear you? Huh? You have any question? No, you don't get a question. Ah, okay. You won't ask you how many wives you don't want to like. If you don't Okay, you want to ask me how many wives I don't marry? For real? Who asked that question? James. Now you. I can. I attend the wives. 1, 2, 3, 4, 5. Only him. 6. Only you. And 7, 8. 8 and half, I mean. You try. So they leave it at that place. Honestly, we need to thank them. You know, even though it was a short notice and you left everything that you're supposed to be doing, this is still, you're going to work tomorrow. Today is not Friday. Today's Thursday. And you still, left several other things. Your confidence of your house, of your bed, you decided to come. I want to say thank you so much. Thank you. We really appreciate your presence here. Thank you. And to elaborate more on what our brother just said, our mission here in Rwanda, we are here to collaborate with people of Rwanda. We are here to start making films together with people of Rwanda. We are here also to see how we can train, to make it big in entertainment, to become filmmakers. This is our major project here. It's called Nigeria Rwanda Connects, which sorry to interrupt you. Do you see a big honor, to work with our dear brothers and sisters? We've done it in Nigeria and it worked for us. So it's time we extend our tentacles to other parts of Africa, and we're starting with Rwanda. So like I said, it's going to be a very wonderful marriage. Somebody asked from their side, how old are you? Do you know, I like that question. I wasn't there, okay, they told me, because I wasn't there when they had me. It was when I, later, I asked them, Mommy, how old am I? They said, you're 4. Mommy, how old am I? I said, 5. Mommy, how old am I? 6. Just like that. And can I
can I tell you something? You know today I'm +1. +1? Hey. On Valentine's Day? Hey, +1 now. It was December, so +1. +1 is it that your love added to you, +1, or your plus, which one? All of them together. You can, today is Valentine's. You know what I like you? Your boys can think fast. You're thinking deep. I added one. So add one to the ones that they've been telling me. I don't know whether my mother is correct too. I don't know whether my mother is correct, but if you add, at least I'm above 18. That makes me an adult. Please, there's no one we can stand here and talk to you without mentioning or calling our dear sister and partner. Belinda, please, just say hi to your people. We know you're tired. No, come and stay and say hi to your people. Please. We know you're tired. Just smile. She's a workaholic. Please put your hands together for her. She's a serious workaholic. Teach me how to greet and greet your people too. Teach me how to greet. Okay. Say Muraho. I want to share some love. Teach me how to share love. Say Muraho. Muraho. Amakuru. Amakuru. So tell them where we are going. Marukunda. Yes, thank you so much. Ndabashimiye kuba mwitabiriye mwaje ku celebrating a Valentine n'abakunzi banyu Aki na Bobo. Icyo navuga ni uko nkuko bari ni ibintu bishimishije cyane kuri twebwe, ni nayo mpamvu tugomba kubiha agaciro tukabyemburesinga. Cyane cyane aha ndabwira wenda abantu bari muri iyi industry kubera yuko ni amahirwe kuri bo cyangwa se nabo baba bifuza wenda kuba bajya muri sinema. Rero dufite amahugurwa ku bantu bari muri iyi sinema industry. Turimo turakorana na Rwanda Film Federation. So deja yaduhaye liste y'abantu bazakora training, ariko n'ababyifuza bumva bashaka kuzakinana na Aki and Popo nabo bakwiyandikisha. Dufite amahugurwa ejo kuwa gatanu, kuwa gatanu kugeza kuwa gatandatu ku cyumweru. Ndumva ari ibyo muyitabire kuko bizabafasha. Ikindi sinzi niba babivuze, mu kwa gatatu bazaba bagarutse kugira ngo batangire icyo gikorwa. Bazaba shootinga seri yabo ya The Big T. Iyo seri ntabwo izaba irimo abanigeria gusa, hazaba harimo n'abanyarwanda babandi twahuguye, right? Yes. So murakoze cyane rero. Hello. Mugire ibihe byiza. Mwanze gutwi. Turavugana reka mbere. Alright, yeah. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. I'm a Christian. I hope you don't mind. So as you have come here safely, may God guide you home safely. Thank you. We appreciate it. God bless you. Hello, citizens of the world. We are anonymous.